নেক্সট রেসপিরেটরি সিস্টেমে যে মেডিসিনসগুলো ইউজড হয়, অ্যাগেন নো স্পেসিফিক ডিজিজ, কোনো ডিজিজ ইন্ডিভিজুয়ালি পড়ার এখন দরকার নেই। কোনো ডিজিজ না পড়েও পুরনো যেটুকু নলেজ মনে আছে সেটুকু দিয়ে দেখা যাক যে রেসপিরেটরি ড্রাগস ইম্পর্টেন্ট কী কী আমাদের মনে আছে। Respiratory system, there are many conditions, not only pneumonia, there are many other conditions যেখানে একটা ইনফেকশন হয়। So therefore A for antibiotic, নিউমোনিয়াতে লাগে, নিউমোনিয়াতে তো লাগেই, নিউমোনিয়া ছাড়া আরও অনেক ইনফেকশন হয়, ইনফেক্টিভ এক্সাজারবেশন অফ সিওপিডি, IECOPD, infective exacerbation of asthma. Next, respiratory system infection is very common in a disease called bronchiectasis. একটু হ্যাফাজার্ড হয়ে যাচ্ছে এই জায়গাটা, bronchiectasis. So there are many conditions যেখানে চেস্টে ব্যাকটেরিওলজিক্যাল ইনফেকশন হয়. So in all those conditions antibiotic will be necessary. So this is one important drug. I expect and I know, not only expect, যে তুমি এইটা শুনে মনে করতে পারছো যে রেসপিরেটরি সিস্টেমের কোন ডিজিজটাতে এই টাইপ অফ অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট লাগতে পারে। থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট। ওয়েল, পালমোনারি থ্রম্বোএম্বলিজম, thrombotic event, so you need to dilute the blood, so anticoagulant. This is just a quick recapitulation. এইগুলো আমরা ডিটেলসে ইন্ডিভিজুয়াল ডিজিজ পড়ার সময় নিশ্চয়ই পড়ব। একটা জিনিস কাইন্ডলি মাথায় রেখো যে ডিজিজ ইন্ডিভিজুয়ালি পড়া শুরু করার আগে, বিকজ লাস্ট 3-3.5 বছর উই হ্যাভ স্পেন্ড ইন দিস এনভায়রনমেন্ট, মেডিকেল এনভায়রনমেন্ট, অনেক কিছুই কিন্তু মাথায় আছে। লেটস সেইগুলোকে রিক্যাপিচুলেট করা যাক। নেক্সট, ব্রঙ্কোডাইলেটাস, ব্রঙ্কিয়াল স্প্যাজম বা ন্যারোয়িং যে ডিজিজগুলোতে হয়, সো অবস্ট্রাকটিভ এয়ারওয়ে ডিজিজেস, সিওপিডি, অ্যাসমা, ইন দিজ ডিজিজেস এরা হচ্ছে মেন স্টে অফ মেডিসিনস। দিজ আর ব্রঙ্কোডাইলেটাস। আই এম কামিং টু দিস এগেন, পরে আসছি। নেক্সট, C, corticosteroid. Inflammation, but airway inflammation, anti-inflammatory হিসেবে very effective in airway inflammation. Therefore these patients, COPDs and asthmas, they often need a corticosteroid because of airway inflammation. There are কিছু special type of বা atypical type of pneumonitis, atypical pneumonitis, এই যে itis, inflammation, এটা corticosteroid often is very well responsive. So corticosteroid, I'm coming to this again. Next, এটা খুব একটা এফেক্টিভ মেডিসিন নয়, বাট কখনো কখনো অ্যাজ সাপোর্টিভ মেডিসিন দেওয়া হয়, medicines which decreases the viscosity of the sputum, also known as mucolytics. So A, B, C, D এই হচ্ছে important respiratory system drugs. In this context, let me remind another thing which is হয়তো conventionally speaking drug নয়, but it's kind of a drug again, and that is B for respiratory system বহু patient needs breathing support. So let's quickly recapitulate that again. So breathing support লাগে যাদের oxygen lacking or carbon dioxide retaining, because this is as dangerous as hypoxia. So oxygen lacking, carbon dioxide retaining, any one of them or both. So therefore and/or. So this or both. There are many patients যাদের শুধু oxygen is lacking. There are patients যাদের oxygen হয়তো okay, লাংসেরই patient, carbon dioxide is retaining, and there are patients যাদের দুটোই হচ্ছে। So breathing support হিসেবে oxygen lacking, তাকে আমাকে oxygen, supplemental oxygen দিতে হবে, supplemental oxygen বাইরে থেকে দিতে হয়।
And then we have got machine support, যেটা নিয়ে আগেও আলোচনা হয়েছে, কুইকলি আবার বলি, মেশিন সাপোর্ট, ব্রিদিং মেশিন। সো ব্রিদিং মেশিনের একটা হচ্ছে মিনি ভেন্টিলেটর। এরা লাংসের প্যাথোলজিকে কিওর করে না, এরা পেশেন্টের ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশনে ব্রিদিং সাপোর্টটা দেয়, so that at least breathing process, oxygen carbon dioxide exchange টা can go on. এই মিনি ভেন্টিলেশনই যেটা করে, দ্যাট ইজ একটা পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেশার দেয়, পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেশার দিয়ে রাখে, and that positive pressure creates a favorable environment through which oxygen and carbon dioxide can pass comparatively easily. And that is why এগুলোকে বলা হয় পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেশার। এরারই নাম হচ্ছে নন ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন। whereas the big ventilation, the big brother, big ventilator is also conventionally known as mechanical ventilator or invasive ventilator, because you have to put that endotracheal tube. So these are ventilators. And মেশিন হিসেবে আরেকটা মেশিন অনেক সময় লাগে, যেটা আমরা একটা ছোট্ট করে আলোচনা করেছি, দ্যাট ইজ ECMO, extra corporeal membrane oxygenation, which maintains oxygen carbon dioxide level bypassing the lung. এরা লাংসের ভেতর দিয়েই কাজ করে, এটা লাংকে বাইপাস করে কাজ করে। Now talk about B for bronchodilators. For many years bronchodilators গুলো ইউজ করা হয় inhaled ফর্মে, not oral বা systemic ফর্মে। Inhaled ফর্মটা can be an inhaler device can be একটা inhaler device, or it can be a nebulization device, nebulizer. Now, what are the bronchodilators that we have? The bronchodilators we have got beta 2 agonist and muscarinic antagonists. Beta 2 agonists কে ডাকা হয় দুটো নামে, SABA short acting beta 2 agonist or LABA long acting beta 2 agonists. Similarly, anti-muscarinics are SAMA short acting muscarinic antagonists and long acting muscarinic antagonists. SABA example is salbutamol. LABA example is salmeterol, formoterol. SAMA example is ipratropium bromide, ipratropium. LAMA is tiotropium. Another relatively new LABA is indacaterol. So therefore these are quickly beta 2 agonists and muscarinic antagonists. So this is the bronchodilators. Corticosteroid in respiratory system patient, because airway inflammation কমায়, therefore অনেক সময় directly delivered হয়, and we know corticosteroid for respiratory patient is often used in inhaled form, inhaler or nebulizer. তেমনি corticosteroid can be systemic forme, তার মানে oral বা intravenous. Now inhaled corticosteroid, there are lots of molecules. It can be beclomethasone. This is one of the inhaled corticosteroid that often gets used. Then a systemic corticosteroid can be prednisolone or methylprednisolone. Now talking about bronchodilators, there are আরো কিছু bronchodilators apart from inhaled form গুলো,
যে ব্রঙ্কোডাইলেটার্সগুলো এখন হয়তো আর খুব একটা কমনলি ইউজ হয় না, বাট এই ব্রঙ্কোডাইলেটার গ্রুপেই অ্যানাদার ওয়ান ইজ মিথাইল জ্যান্থাইন। মিথাইল জ্যান্থাইন তার মানে থিওফাইলিন, অ্যামাইনোফাইলিন, এরই একটা ডেরিভেটিভ হচ্ছে অ্যাসেব্রোফাইলিন। সো দিজ আর কিছু নট ইনহেলড ফর্মে, বিকজ এগুলো সিস্টেমিক ফর্মে ইউজ হয় bronchodilators. So therefore, this is about short discussion about bronchodilators and corticosteroid. And if I go back here, I think another group of medicines যেটা আমরা একটু মিস করে গেছি এখানে, অ্যান্টিবায়োটিক্স, অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট, কিছু কিছু রেসপিরেটরি সিচুয়েশনে যেখানে অ্যালার্জিক phenomenon plays an important role, সেখানে we know anti-allergics use হয়, anti-allergics. So just to quickly recapitulate the whole thing, overall important respiratory drugs are A, B, C, D, এইগুলো।